showing us his boundless mercies in giving us life, good health, and a stable environment to carry out this important national exercise. I also want, on behalf of the Hajj Task Force 2025, to say a big thank you to all our stakeholders. And there are so many, I can't count all of them. From our agents to our security, quasi security, NGOs and others who have all helped Dawa. There are so many who have contributed their quota to the success of this exercise. It has been an experience in teamwork where everybody's contribution has been very crucial to taking us to where we are. I can say without any iota of doubt that where we have reached so far, we can. It's not fully time yet to beat our drum, but I can say without any doubt that it's a very huge success so far. We started. I'm not talking about the actual work. The actual work started long before, from January, February, March, through to the payments, through to the erection of a structure here, and through to the period when the task force announced that with the intervention of its president, President John Dramani Mahama, His Excellency, who I can say is a huge blessing to the Islamic community for the interest he has shown in the Hajj, especially in getting us where we are now today, is the product of President Mahama. And also for this Hajj task force, he mandated this Hajj task force to go for a reduction in the fare. The Hajj fare was huge, 75,000. Many people could not afford. And so one of the things President Mahama had promised Ghanaians that he will get it down. And he actually got the Hajj task force to look at it. And they brought it down from 75,000 to 62,000, a whooping 13,000 balance. And so this year, this is one of the most highly patronized Hajj, the highest patronized Hajj you can see. We are sending about 6,000 pilgrims to Mecca. Never in the annals of our history have we hit that number. Largely on account of this one, and also more that he directed the Minister for Foreign Affairs, Honorable Oguyeto Abrakwa, to ensure that they will ease the acquisition of passports. There have been other similar Hajj when pilgrims have been waiting for their passports and they never get it. They even go and come back and the passport is not even ready. They go the Hajj. I'm not saying that those people, if you don't have a passport, you can't travel. But the Hajj commences. People go on the Hajj, come back, and they still don't have their passport. So they brought for the first time. The Minister of Foreign Affairs got the Director of Passports here with a retinue of his staff. They were camped here for as long as it took to issue passports within 72 hours. Unprecedented. You can hardly get passports even outside for 72 hours. That was being done here, right before the pilgrims in this Hajj village. That is another intervention of President John Dramani Mahama. And so through that, this year you see that there's a huge influx of people wanting to go on Hajj. But I'm sure you are aware that every country is given a quota. So you cannot exceed the quota. So even if you have 10,000 people like this year, I can tell you that if we had 10,000 people here, they would all have gotten places if the quota was that flexible. But the quota is given by Saudi Arabia, the government of Saudi Arabia, the kingdom of Saudi Arabia. And our quota is 6,000. Yes, just a little bit. I think 6,100 or 200, very little. And so we have done close. We have done 6,000. We stretch it almost to the maximum. So you cannot. And so until you fulfill the quota and make another application, that you have the numbers to be able to fulfill before the Kingdom of Saudi Arabia can extend your quota. So we are hoping that by the next Hajj conference, which will take place after this Hajj, when we can make an application for an extension, I'm sure that we have to live within the bounds of the quota that we have today. So that is where we are. But I can say that so far it's a huge success. We started in Tamale on the 10th of May and lifted the first batch of 420 pilgrims. The first day we had a small hitch. We missed about 5 or 6 people that we couldn't get to patronize the first flight because of one or few computational errors. But since then, the rest of the flights we managed to fill them to the brim. 426, 427. We even got to the maximum, I think 428 somewhere. So clearly
The first batch, 7 flights took off from Tamale at the international airport. 7 flights, starting from the 10th to the 16th thereabout. Okay, and all in all, we managed to fly about 3,000 pilgrims. They went straight to Medina. So some of them today are in transit. Some of them have been in Mecca already. Some of them are in transit to go to Mecca. We started the second flight, and I'm sure you are aware. The destinations are Tamale. The originating points are Tamale and Accra. So we started Accra yesterday with 420. Wow, Maskolo Alaji ABA Fuseni, Head of Corporate Affairs, Ghana Tax, Hajj Tax Force. Chimuka Saularishi, Dazumunji na Hausa, yanzu kuma na English. Gana son ka samu full interview nan ka duba kaje kan YouTube, Baina TV. Ka samu a kai yana ma kan Facebook idan ka je wurin ya baka akwai link da muka je wurin dai connecting ka to YouTube yace yaso ka je ka kalli wannan interview wanda ya kunshi abubuwa da ake yi tun da farko har zuwa wannan lokaci da aka kai na haji as I said earlier. So far 850 pilgrims, 3,850 programs sun tahi. This time around an Sara bin ne saboda kar pressure akra ne rage. Tamal kawai mutane 3,000 out of the 6,000 slots da aka ba Ghana. 3,000 suka fly through the Tamale International Airport. Tukunan kuma aka samu na Accra kuma ya saura 3,000 saura na Accra gani. So far 850 from Accra soon fly. We are even hoping that in the future maybe answer me Tamal Kumasi Accra saboda abin nan yayi sauki because kana neman wuri guda kuma da suke da mahajjata masu da yawa Kumasi kuma na ciki. So you have Tamal, so Tamal will take care of the northern sector, Kumasi the middle belt, and then Accra the southern ya sunan shi sector. Lokaci ya kai mu kawo muku tattaunawa na batutuwa da suka kunshi siyasa da zamantakewar mu. Wanda da ta taimaka mini yau wakiliya da kasanta ba sabuwa bane nan Hajiya Akumapak sunan da muka santa da shi kenan the courageous woman Hajiya Akumapak, communications NDC. Mostly she is based here in Medina. Duk wanda ke Medina ya santa. De kana siyasa Madina ka san Hajiya Akumapak tana hidima sosai ma jam'iyyar NDC. Yau akwai batutuwa da dama. Jiya an yi adari ambaliya ya mamaye koyina mun duba da aftermath and what NADMO is telling us. Of course, there is also the doomsday situation that we are experiencing. Mungan energy minister ya fito ya zo yayi magana ya nuna mana dalili abin da yasa muke huskantan wannan. To takan wannan ne Professor Boppin energy Professor Boppin da muka san shi yana tare da wayanda suke yawan magana idan yazo wurin energy sector mu. Shi kuma yayin magana yace you are not powering an 8-hour economy by promising 24-hour economy. Shin mun duba kashe-kashen wutar lantarki ga da ake shin ya affect 24-hour economy. John Dramani Mahama da ya alkawali kaman zaya kawo. Minority kuma suna oppose wani federal tariff hikes inda suke cewa kaman idan ana son a kara kudin wutan lantarki dai sai dai a improve service ko kuwa ECG performance su ya kamace su improve. Kullun ana kashe wuta sai kullun ECG zo ce muna kaman suna son a kara kudin
wutan lantarki. Shekaran jiya ga mun ga there was a 14% increase in electricity tariffs. Sun kuma dawo suna son a kuma kara. Wani karawa da muku ba tare da ganin cewa kaman an improving shi power supply situation da muke huskanta yanzu nan. School feeding kuma mun shiga ciki inda Edu Watch suke wato suka kwankwasa ma gwamnati cewa kaman duk wanda za ba shi school feeding going forward a make sure kaman machine nan yana da kudin da dai aikata aiki da shi, domin da yawanci mutane ba su san school feeding na how it works ba. Mutane da yawa suna mai da an baka school feeding ana baka ne da kudi ka je kai, a'a kaman da yadda gwamnati ke ba contract ne, an baka ya kamace ka je ka dauku kudi da dai gwada kaman aikin da aka sa hannu ka kai kai ka bi gwamnati bashi, sai an baka da kudin baka kai. To da yawanci ana duban party don mun san school feeding has now become a party thing. But even if it is a party thing da bayar ya kamaci a duba wanda ke da kudin da dai iya yayi ya bi gwamnati bashi, ko gwamnati ya bi ko ya bi gwamnati bashi. Kada doki abin da ya ba mutum wai don ya zama dan party kawai je kai, domin in da yayi ba karshe mugun sunan dai taba gwamnati ne. Shi sa an ji Edu Watch wai school feeding wai ya kamaci a hire caterers da suke da financial muscle, da suke da karfi, suke da kudi da za su yi hakan. Fight against galamsey, coalition against galamsey demands prosecution of Akunta mining. Su kungiya da suka hada kansu suke wato yaki hakko majinai ba bisa ka'ida ba a kasan nan da muka san su Ken Ashibe suke jagorantar wannan coalition. Sun fito cewa kaman lokaci ya kai a ce Akunta mining da aka san cewa kaman shi chairman jam'iyyar siyasa na NPP na yankin Ashanti shike da wannan kamfani, ya kamace a ce an tafi da shi kotu kuma an je an duba cikin maganan shi an gano kaman ya aikata laifi ko bai aikata laifi ba. So idan akwai wani jan kunni a ja kunni shi, wai domin tun ba yau ba aka soma Akunta mining aikin shi ya shiga cikin gandun daji inda dokokin kasar nan ya hana wato shi aikin mining, amma ya shiga wurin ya je yana yin mining kuma yana yin shi wato ba bisa ka'ida ba. Sabida haka ya kamace a ce an wato prosecuting shi, an gano cewa kaman lalle ya aikata wani laifi ko bai aikata laifi ba. Ba ka bai inda aka bar shi nan ya iya ba wasu kwarin gwiwa su kuma su soma in shi yanda shi kuma yake yi da bai dace ba. Hajiya sanda zuwa. Har wa yau muna jiran wato wakilin MPP Alhaji Faruku, muna jiran shi insha Allah ya shigo studio ba da jimawa ba, amma na suma da Hajiya. Mun gan ana cikin lamarin hajji, mun buga bidiyon Alhaji Abi Fuseni inda ya duba inda aka dauka abin. Ji Alhaji Abi Fuseni wai John Mahama wani kyauta ne ma al'umman musulmai, sabida yanda ya kirkiro hajjin wannan shekara ya nuna interest ta musamman cewa kaman tun daga farko yayin yanda dai ya kamata aka rage kudin hajji da muka san kaman ya zama musulmai laya wuyansu, sun mutane da dama sun kasa biya. Yayi wannan magana ya kare, ya ce bayan haka ma don abin ya yi ma mutane sauki ya umurni foreign ministry suka kafa wato shashin wato yin passport a Hajj village, saboda ya yi ma alhazai sauki ko kuwa mahajjata sauki su yi su samu passport. Ya ce duk waɗannan matakaiya ne da John Mahama ya dauki saboda wato dimbin kauna da yake yi ga al'umman musulunci. Sabida haka shi yana ganin cewa kaman John Mahama wani abu ne da wato Allah ya kawo ma musulmai, kuma blessing ne ga musulmai duk baki da. Ina so mu duba hajjin nan inda aka doko shi har wayo aka kai inda aka kai ga da muke maganan ga mutane 3,850 aka dauke su, wato 3,850
pilgrims so far and flyings to Saudi Arabia su sauka Saudi gabanin aikin hajji. Na gode. Da farko zai masu kallon gaisuwa na masu dukan su fatan alkhairi da suke samun time mu suke kallon mu ba don mu fi su wayo ko hankali ko hikima bane. Opportunity ne muka samu mu zo mu zauna kan dandali haka mu bayyana musu abin da ke tafiya cikin kasa. Su ma suna taimakon mu da roƙon Allah da addu'o'i ubangijin Allah ya kare su gidan ga na Baina TV. Allah kare daukaka ku zo ku zama babban tasha duniya duka a ta jin kwana marmarin aje ku saboda fadin gaskiyan ku. Ina gaida honorable MP na honorable Francis Xavier Susu. Allah kare taimakon shi ba shi kwarin gwiwa inda aka aje shi kan bodin GRA ya taimaka Ghana ya je gaba. Gapoha Director Brigadier General Paul Sedu tun da aka appointing shi as acting CEO of Ghana Ports bai zauna kan suliyan shi ko wani jinkiri ba, kullum yana tafiya ne saboda portun mu yayi kyau, saboda Ghana kowane kasa ana samu ci gaba kalan port yana ciki portun wurin inda kasar na da port na ciki a samu ci gaba saboda wurin ana generating millions of kudi makasa to in ba samu mutumin kirkin da zai duba wurin da kyau ba kasa kudin nan duka bai shigowa kasan a samu a ci amfani. Shi yasa brigadier ka continue good work and Allah will reward you. Ghana will appreciate you. Malam Fari, mun gode na duba bidiyon Alhaji ABA Fuseni, ka gan yabon gwani ya zama dole. His Excellency John Dramani Mahama da mu duka muka sani mun san shi mai zuciya guda ne ya fadi magana yana yi kyakkyawa mai aiki mai kyau. Your Excellency John Dramani Mahama ajalima kuma fa na san ka ni ko ina na saya na yi shaidanka saboda na san irin mutum da Allah ya yi ka, don na yi halaka da kai kadam na ga yadda kake kuma and the wanda ka je training His Excellency the late President Merson nan na yi zama da President Mers na yi fira da shi one on one cikin idon shi na duban shi na gan kamar mutum ne da yake yana da tausayin mutane. Shi yasa an ka koyi abu karkashin irin wanga mutum ba ka zama mai karya ko kuma ka zama mai yaudara. So jama'a bai promise ya yaudari mutane yayi, amma mu tambaye mutanen mu yau su Alhaji ABF sai su komo su gaya muna irin wanga yabon da suka yabi His Excellency John Dramani Mahama me ke kawo muna yau damuwa daga Haji Village. Menene ne? Akwai damuwa wurin ku. Akwai ba mu pretend irin na NPP ko wani abu na tafiya bai da kyau ba su fadi nan a mu fadi saboda wan ka sau trihuwa yayi wayi bane shi sa mu fadi kuma muna roƙon Allah bayan Allah yan gane sun gane kuma sun dago kaman wallahi president nan abin da ya kamaci yayi amma a downfall of kowane leader mutanen shi ne magarban shi suke jan shi to downfall. Muna rokan su sai kan kafan su saboda abubuwan da muke ji abubuwan da muke ganin nan su dai su yi kokari kaman su yi due diligent for this time Haji so gudan da shi kada su head subsequently ba su head kuma yes domin mu grassroots inda muka je muka yi yawo muka yi campaign yau da mu ba mu da certificate a bamu appointment nan mu ba mu zama su bata ma His Excellency John Dramani Mahama aikin shi fast kuma san bai yi. Sai sa tun yau da mu fara demonstration operation bring back Rauf Tanko. Inda Rauf Tanko ya zauna Haji Village ba mu gani wanga irin masalan da muke samu gaba. Ya zace kaman presidency wani masala ya zace presidency ya kai protocol yau protocol adadin da yake son bai kai ba bai samu ba. For what reason? Su haka ba protocol nan. Muna gaya musu kullum kaman mu ne grassroots kuma wallahi ba itacen da ke sayawa ba da sai wuyan shi ba. Kowane itace kan yana mutuwa to ka san kaman sai wuyan shi nan sun fara mutuwa, roots shi nan sun mutu sun sake shi ne.
shi yasa manyan mu su ji da kyau. Akwai magana wurin ko. Akwai magana ce ba mu ba mu pretend. Mun fara fadi wa kenan. An suna so mu fadi duka. Mun fadi duka. Bi mana akwai da yawa. Shi yasa muna boss koko. Wai kokobo. Wai kokobo. Muna gaya musu. Abin da ke farawa kishin nan. So make sure kaman bai zama buha cikin gari. Wallahi ya zama buha su regret. Amma abin da nake son gaya ma yo excellency John Dramani Mahama ka gan Hajj board ga an kare hajjin gano ka dissolve shi ka kore su duka kore su ba mu so mu kira su names but when you get there mun ba su sunan nake su da suka deserve mu ba mu so abin da su yi muna hu ai mutun da ma cikin gota muke kwana bola muke ci abinci ka understand ko bola mu muke ci abinci su ke ya da doki matan da kowa santa well known NPP woman ajiya na to safu mafu aje ne ta maka wata ne ta yi ma jaka abinci me yasa cikin NDC ba matan da suka yi abinci ne wanda mace da aka kai ta wurin nan me za ta yi osafu mafu shi sunanta Hajiya Annatu Osafu mafu. That's the name when you call kowa ya sani sheku bari mu aba tuwo da miya ne bayan tuka bar ni esa magajoyin mu da yawa cikin NDC ga ba wanda dai ya tuka tuwo da miya ba wanda dai ya yi continental dish a ba mutane su ci daga Makka na ce maka yau da muke magana ga akwai tax force da aka kai shi haji yau har ne ni bai sallah an kai amma an kai shi Makka tax force wai on the ticket of tax force bai sallah ba masallaci ba aiki shi dai je ya maybe aikin da yake yi da ba samu wanda dai yi musulmi shi kaya da shi yaza kaya dole mutane kaya ne ba wani aiki da shi yi na profession me yasa shi yasa muna ga manyan mu da suka jagoranci hajj board mu shekaran ga so issues na za su do with manyan nan but ba aikin hajjin ba ba aikin hajjin ba manyan nan sun polarize abin sun yi shi basa sun yi shi manya na ce yau ni sai wuna aka ce mishi yau da ya tashi ya je port ya je hajji village bai samu ya je ba me yasa alhalin cikin komi shi an gwada mishi yau ne je tashi sha ce ba process shi bai zo cikin system ba for what reason me kenan su wake zaune wuri su wake who are in charge of the IT who are those in charge of IT now Alright. Sunan shi Alhaji Tanko Kam Alhaji and his people have messed up the Hajj this time. Oh yes. John Mahama must not repeat them next time. At all. I think that's the message. Not the message, but this one has to do with the Hajj. I don't know whether Maskolo Saddam, the youth commander, now looking to be elected as the organizer for Okaikui Central is here. Saddam Baba Kuwa. Okaikui Central for Saddam Baba Kuwa. Na didn't shi. Muze seat we say him ana. Him. Timan heyi na ma fa de esesa mode no hwehwa. Na afiri mu nsem ti Saddam. They are qualified my organizer de MP private. Uhia nipa onimu dom. Aha. Oti ase nipa onim edom. Nipa oni edom no so sa se nipa onimu dom no. Oni dom ti. Oni dom ti. Nti Saddam ya shigo studio send us wa send wala bari yorin ga da kai mun yau kuma mun gode ma Allah mun yau ba kowa gan yau ba ni ya kori makan kan ga ke min kyau mun gode ma Allah haja kuma Usman na ta je shi karin ga ta kawo nata ta sa 4 na san 2 down 2 top Alisa inshallah then na do me baby no it's better late than never Alisa last flight beje ba so at times in the offices in the last flight your general like observation overview like oh yeah my greetings to the national the chief impression Usman this year's Dr. Sharubutu
and my hardworking MP, Honorable Yao Patrick Boama, my constituents, especially my chairman, constituency chairman, my secretary, and the council of elders of the constituency. I greet my delegates, but didn't guide the delegates in no Kankwe, Central Duka. We have a work to do, not a position to acquire, but there is work to do. So we should be very smart in appointing or voting for somebody who can work. See, with this regards to Hajj, Mungo di Mala, Munga Hajj Kuma, Amfara Hajj, a lot of people are there. Now do Naduba live interviews from Saudi, from Medina. I was here in Naduba, I was doing it online, I check what is going on. So far, so very good. You see, Hajja Ali Matam Mana Taiwan Magana, and it's a fact. Kaga politics. Da wasu kaman su John Dramani Mahama, su Julius Debra, yakwa su jesu yi osofu. But politics ba jusi ba. Ama normally, I always say it here, kaman John Dramani Mahama, be the reason if the Ghanaians be here kimba. He has been there before. He knows the corners of the country. Kuma ya san waranda yayi kidasu dey dace. It's a one mistake. Kari yi kare bari wani lure shi je doki wani appointee da dai bata mai harka ko dai bata mai aiki. We are thinking about Ghana, not NDC, not MPP. In Ghana I say mudu mun saya. If we talk about NDC or MPP alone, what about the Ghanaians? Chunk of Ghanaians who are out. Do you have any experience this year's Hajj? Oh yeah, we've been there before, so definitely we have experience. So far, the first thing is about the reduction of the money. When you push money dewa and shikagaba with ana bida je about Allah don duniya duka yayi wani star san kana number da Allah ba wallahi ka bace kenan sai ko na bida ya duba don ina cikin pillars of Islam mu kuma ya kwaci kai haji in kai jikin ka ya kai wannan ba Allah kaga Allah she is very smart bai tilasa mun kuma wannan dole kai ba amma wani jikin ka ya kai don wai in man kana bin bashi gida ma ka je meaning if you are not strongly, you are not outstanding, don't go. So shekaran gana gan anje in numbers kuma kan da haji ya ta speed up now ba haji da yin da ba samu muskila ko yayi there will be lapses ko yaya no matter how you are arranged, no matter how you prepared, but like there will be this kind of things. But one thing about governance and leadership, yedi jawa need their swam. Into corner from so be or there are any skirmishes or mistakes, you have to try and correct some mistakes. The reason why maybe my mom here, Ajia Alima, is escalated, she's Tezabura. Maybe what is going on there is not good. Because in even and reject one protocol by the presidency. We have protocol from other institutions. Not protocol from Jubilee House, who would have been much boripa. Because they are leading the front four of the country. It's a moment cow protocol who reject was then you go disrespect Burkina. We and do Q and about Muslim answer chicken tax for. You see, these are the mistakes we do. Wasomo munje kuma munje muntamake aiki. Hajiyoyi mu har ma wasu ma sun bace ni na duba kan wasu dai har na sa su cikin flight ko zo ganan ga. Don abin is different place to different place an je nan ga da lorika a je nan ga a ibada a je nan ga a ibada a je nan ga a ibada har a zuwa ga mu daga hotel a zuwa ikora next day a continue activities har lokaci ya kai a komo Ghana. Esa in ko na wurin ko na da aikin da yake yi, especially securities ko aikin da karfi afiko wado manyan mu babannin mu da kakannin mu su riga suna zuwa haji ga wani bai rika kanshi kuma ba bashi wani ya kawo wurin ba. Sa dole ku security na ya zama tilas kanku ku duba affairs of the old men and the aged. So if you are there and you are not a Muslim, what are you going to do over there? And this time I would say the organizers so slack simple because one Muslim na nan or the boba ku be kuma mama you know. Ya je yi aiki kuma je yi ibada. Yes, ya je yi aiki kuma je yi ibada. Ga yaran zongo ne de wanda suka muku fadanga ba ku samu yaran musulmai guda 2 3 5 ku kai anni haji aba adain kuma da shi sai ya duba su da shi zama ya duba su ci abinci kawai ya kudi ya zo gida. No, at least fa gomba ku kun ma me no. So next year that person that you've taken to, it's like politicians back could learn. We learn. We never did that. MPP never take any Christian to Hajj. No.
We will not do. How will we? Haba, yeah, Haji board no can lead, Christian can lead. No. And there is no way. Come on, can the Christian might be the only interest. Yes, be the only interest with it. Come on, can the last week Honorable Huruya Kifadi done. Commander cover committee in Christmas, Shikakara Muslimi. You see? Come on, can the Honorable Huruya last week Kifadi done. There is no way. She the caucus of Greater Accra, much to do by Haji Oida, Lajaj King, Greater Accra. They are safe. They say it's Zama Ajadoki Christian. As well as Gabakama J. Is it not because maybe this is the first time, so maybe in subsequent years? It's something we've been doing every year. And once you've been appointed as the leader, you know these things will happen. If you don't have the know-how, there is no way. Abugudala Nagan Kamang party Buna and I had a car Ishine Haji. When it comes to Hajj, Kagam, Nkaji Hajj village in Bagana politics too much. It's like see, we are politicize. I'm our lie. I can Allah make much politicize. On a neutral, go on anima. I don't know guy. It's a dole. Tawurin day you put your political colors aside. If only the person is due, you can't change. Whether protocol new, whether be kudishi new, ko yaya. Yang unda bi if to do kan yazma musulmi. But definitely a quick one that ki buy party. A quick one ana buy party. So see the protocol ba. Come on batum abinci dafa abinci ga da kika yi magana. Akwai is it duka na cikin protocol nan don definitely da baka aikin ga protocol flight day doke ka jira. Baka biyan play so duka is part of the protocol. Ama abinci yi abi most of abinci wurin nan ba Ghanaians nan ke yi ba. Saudi nan ke yi. Ama kuku ke sai gaba. Ku raba unless maybe wasu manya da ke gaba abinci da su dey special ne. Sai sun kai transo ko wani ko wata eje musu abinci su spare officials nan ke amma abincin ya halaje da muruka mun je mun gani ana kawo cikin lorika ne ana ce aja where they have turned the thing tribalism. Only Tamale people are being taken care of. Is that true? That one is not true because Tamale people, why shouldn't Tamale people be taken care of? The Abinda mutani yake confuse mutani day one because they've heard that out of the 6,000, 3,000 of the 6,000 soon fly daga Tamale. So a lot of people think that okay, maybe protocol nama as you're saying, the izu akarasanga, maybe duka ya bi Tamale. Yeah, and because ABA Fuseni, for instance, is a Dogomba, so ana ganin kama abin nan I made a shit tribal because when you go out there, that's what people are saying. This message clearly is yeah. Yes, na so clear mind mutane kamam. Abinda muke kuwon shinga babatun tribalism bane some selfishness ne rather selfishness ne. It's like protocol slot na ba ganin nan nayi bi. Kuma duka ana account nga kan kuma ran kama bi yazo ya taliyo. Abu biyu ne an bayar ko an sayar. It's either an bayar ko an sayar. You see? So it doesn't it's not about ambani protocol mba ku biyu. Yes. She kuka zo ba protocol. Ba shi. Aida na doki na ba wani daban kuko na ba ku no ko na sayar. Kuma protocol nan kaji o. Gwamnati na sayar ne o. Yana biya. Ya biya ne. San shi ya biyan nan. Kudin shi bai kai yanda ake zuwa biya daga hard port. Saboda from government straight shi ya je biya ya ba Saudi embassy. Ga slot ne nake so mba mutane free so je kan expenses na ka na sani ko yau mi aka ga passport na je wurin na tun ba yau ba har wa yau visa na bai fito ban nan wa ka doki visa naka ba kuma biya wa ka doki visa naka ba. I have my own personal experience actually but so kanan kamar ina da hannun na kara ko yeah saboda ni na wannan wanda dai kai ni na ya biya ni kan protocol me yasa nawa bai zo ba ina ka sa visa na Saudi bai hana wani visa ba an exhaust visa na too much an raba aka sayar wani ce ni na ce wanda ke duba na duka ya ce kaman jaja kuma kawai an raba aka ba favorites sha ka sayar wani aka ba yan Nigeria yes wanda na ya tambaye ni na tona sirrin mutane cikin garin ga nace ba mu yadda ne ba ta harkar to mama yes ba mu yadda let's call aro ya kuda kallon political segment na Tsarin Safiya mun wanga kadan mun shiga cikin haji I think
tun daga yau har zuwa ranar juma'a issues su ga sun fara zuwa because it is climaxing ranar juma'a da last flight dai tashi ya so a kammala komi so right from now zuwa ranar juma'a. I know that all of these allegations maybe there will be a press conference by the task force in that maybe we'll also hear their side of the story. Maybe ma gobe da safe mun konkosama ABA Fuseni yeso ya clarify some of these issues, but there's a lot of complaints out there regarding this year's arch. There's a story from the task force. They are painting a perfect picture and all that, but there are a lot of complaints as well. 0553-683-010 kai da kake kallo kai ka turo mana sakon kai so mu karanta. We have some couple of the messages here na karanta in due course, but then mu shiga cikin sauran batutuwa da muke da su da safin nan. First of all, mun san an yi adari jiya kwarai da gaskiya abu ɗaya da yau ya mutane dewa ya taba su nan ga Ankara, ya taba mutane dewa. Earlier mun buga muku video na mutane da dama da wannan abu ya taba. So I don't know Hajiya da Saddam, you've had you've seen some of the videos ko inda ku da kanku ka fito ku da kanku kun doki don kun gan ambaliya da ya wato mamayi wannan gari da sauran wajaje nan gane naji kuma su kuma sun huskanci. So muna cikin rainy season. Must we always wait shan shiga cikin rainy season before a fara? Na ga nadmu sun fito yanzu suka zo suna ba mutane nasiya dangane da lokaci da muka shiga ciki da hadari da ke iya fito ciki. Must we always wait? Because this thing has become a cycle. Every year we'll come and sit here and talk about it. Every year mun huskanci menene problem na soma bani soma da Saddam na zukanki Saddam. To hala fari na gode ta bangaren hadari da kanda yake bata muna harka ko yake bata kayan mutane. You see, whenever it's dry season now, wurin abin for plot ne wurin da mu yi fami kofi mu bi shiga gida na wani don wurin duka ba hanya wuri. Me shi ya tare yayi gini haka ake tare hanyar just like that. Oh, na ji wani sarki kankan ke wuri ke wannan abu. Sarkin da ba san da aka nada shi ba. Sarakai nan dai su ka so what is rainy season? Abin hadari bai fara ba ganda kake bawo. Shi da ya fara. Amma kai kuma excuse me ba ka zama awa ba ya kuma cika duba kuma inda kake nan, even if it's a waterlogged, how are you trying to hide away or find yourself somewhere portable from the rain? So inda kuma cika yi gota ka bi wani gina gida wuri. So na ruwan da ya bi kai ka zo ka gan waterlogged area an sayar ma, even if it's dry season, you know kamar nan ga hanyar ruwa ne. Wallahi kullun na gode ma Hawa Kumsi, she was the one ta kawo ni gota kato ta bayan mun nan wuri muka samu wani gota kuma ce kowace na gotan shi shiga wannan gota shekar hadari ne samu flat wani wuri. Amma duk da wannan duka sarkin na sai da land na rough amma I'll get time. Wannan sarkin na samu time shi. Ai bai ji magana na samu time shi. Don kana gan, you see one problem with our chiefs, some of our chiefs, excuse me to say, wasu sarakai mu an ga zuwa kan gan kasan sarki wurin ci abincin ka ne market, lorry park, football park, the other small land for one or two things da ka samu wani every time ka ci abinci into 200 years ma ka samu abinci ka ci wuri. Amma ya zo ya san da kasan duka a gidaje sai ni wani jin shi anyone a jin shi zo she ta feel ruwa yana kuma aka sayar da kasa aka kare ba wani investment sarakan nan ba su wani investment. A wasu sana times nan na wallahi na duban wasu sarakai ana wani at least kuma bari kasa na wani building rent bai yunwa every time kujera shi na bisa don ina da na ci bakin shi ba shi kasa ta yunwa ke ban su ke wannan abu yunwa, lack of, excuse me to say, experience in chieftaincy. Kama abin ba ka abinci wallahi wannan sarki na fadi mai gaban shi stress na wato an sa sun yi di ewi uni bebi odinye bi aduane di enu ne bra wo bre no enu ne dia wo ye wa o hini tu ba awuro ngba tu baro
say stop work. How? Who nimbe man? Don't you have men? You see, at times in a chieftains. The next thing that be she dey wani wuri na je da an and you know wurin da ba su da wurin ci abinci yanzu sarakan wasu da ba su da wurin ci abinci yanzu ba suke yin kenan kana cikin gidanka ma ka gina ka kare in ka gaddin kasa kin ka gansu wanda ka bi digin fi bisa da bi da ka kare nawo cikin gidanka in ka gina kasa wanda ka bi digin fi wani kusu nan ne inda ka bi sai kasar nan wallahi murka yaran kala ne mu duka yaran kala ne ni sarki na ne ni otinto sarki na ne ni otinto mu ne yan botiano mu ne yan jamestown sai ba gora min ko mu cikin sarki ya yana babba ne sarkin yanyano sarkin zungo yanyano ya yana ne sarin maybe very soon about politics because the way they are handling things, they are mishandling things. Think about the people, about the community. What are you living back today? Park in the last week wasa. My market there is Niki. Station there no park. And the one who can at least you reserve these things for your own benefits. Yeah. Because definitely they will account for you. Yeah. No matter what. Even lorry park station whatever still car survive. That's very true. Yes, car sell duka. Car sai ka zo kana hunt mutane. Bai mutu ya gina gidan shi ya kare, ya yanka fence ya yi komai ya kare. In dai yi wani abu cikin gidan ka zo ka bi wallahi wannan ni bai happy mini. Don ka sai sarki na ciwo banka. Wallahi don na gina na kare te. Ina gina na kare te. Wa digifi nan ka zo ka sai kasan sabo. Aka karbo wannan digifi. Wannan da ya safo. Wannan da muna understand. Kasa an karangadi problem. Wannan da muna understand. Wannan asafo ne. Asafo da dan baka yi hankuri ba ka je ka ga magana da ka. Wannan asafo da zai zo yanka ma kasan nan. Su da su karbi wannan digifi. Wannan da muna understand. Amma banda wannan this time some of the chiefs da ba su da wurin ci abinci. Ba su create aganin da ba su abinci ba. Su an gina an ka duka. Aka gina wai da su karbi digifi. Now when I want a 3-bedroom apartment, when we did today, one foot is a 3-bedroom apartment. Sorry, building current side now. Wallahi na ka harka. Now 35 bags cement, concrete. Na ka da kar no ga sarkin ya zo. Yazo kwashi huibar. Shi da kanshi ba yaran shi bo. Shi da kanshi. Ya kwashi huibar no ya gida shi. Gidan shi. Okay, that's a matter for another day. Esa ruwa na tabangare ruwa. In conclusion, tabangare ruwa de in dry season da ka sai kasa. You should be very careful. About the land you buy. But kasa ma ba sai cikin dry season. Ba sai kasa cikin dry season. Kasa da ka sai kana jira lokacin da ake ruwan ga shi ka je ka sai. Wannan tam da kudi shi da shali na. Tam da kudi shi da zo. Because wannan tam da ke kasa shi. Yanda kasa a kira yake yana kwanci haka ne. Shi sa da wuya ka gane nan wannan ga waterlog ne ko nan ga kasa. Gomma kuma sai ai kuma shi yana tashi wani gangare tashi. Shi ne baka sani ba doki a buga ka. Amma Accra ga yana da biya ka gane yanzu wannan kasan na sha ne Accra ga ya fita Accra an ka shiga ta kasuwa na'am don this time na Accra sai dai kane shi main road da ruwa take over main road kane shi ruwa take over wannan da mun sani it's about working on our students drainage Accra new sites na kaga in kaga ya bari to ba areas na an gini nice buildings kamar new Lagos enclave ngaka ba gina gototi ba yes so ruwan ji aka flat da yawan ga wurin it's one of the areas that are affected ba gototi wurin that's the problem so ba gotan nan dole inda an yi adarin nan don mai wa ruwan inda yake bi ka zo ka gina gidanka shi yasa ya wurin nodibi ya shiga ma gida so we saw a lot of properties that ruwa ya shiga ciki ya bata su saboda wannan bani zo kan ajiya ke kuma saba kinki ciki to na gode baton flats da hadarin da aka yi jiya da ayaniyan da ya taso da shi na shanin ambaliyan da aka yi gaskiya ne kamar yadda brother na ya fadi da yawan ga sarakanmu sun play major part cikin wadanga abubuwa saboda kamar yadda yake fadi inda ya gina gidan shi an tara mai hanyar shiga gida wata sista na abin ga tema farko so guda na je gidanta shi shekaran jiya ga kuma na je na biyu lokacin da na je gidanta nan wannan new site ne to ba mutane shekaran da na je na yi ware baki na ce he ba domin na zo na kwalunta ba Allah da na taso da karambani kamar wajen ne wurin nan ban gane hanya tema nan ga
ya cika she demarcation area ta nan ga hanya babba gaban gidanta in ka je gaba an sa fence wall an block shi me next house ya block hanyar nan ta yi fama kai ta je court ta yi menene a cire mata hanyar nan ya fi shekara nawa kudin ta duka ya kare kan wannan Allah ka ki cirewa aka ba shi hanyar block hanyar nan esa yau in fire outbreak in emergency ya zo mata inda loro dai biyo shigo mata ma a sauki bane wallahi an block hanyar nan da ta fadi mini alashe ta ban tausayi shedo na yayi kwalla my brother don ta zama influence shi don ta zama mace tai kai kawo who is teman nan da kanshi dai akwai wani na da wani ginin shi wurin who is in charge wato ruwan nan na akwai wani ruwa kusa da masallacin teman kusa da unguwan da sarkin nan gidan shi ne unguwan nan no ke fadin ga na ruwa zalla ne kuma abin da ya ban ruwan ke damun su wurin abu da ne ruwan nan sun ce change course wan yazo she divert yazo she divert yanzu ruwan na zuwa an ta tare ruwan hanya kuma ruwan shi ba kana magana ga ruwan nan yana bin gidan wani mani wani shi ya bada anya kadan haka ruwan ke bin gidan sa ka je wurin central mosque su dake wurin ya lalace don inda ga kasa ka hatu amma duk why should it be so who is in charge waye kamaci regulate wanga abu amma ni a shawara na inda gwamnati ya ji ni yau a aje bylaws for kowane sarki da zai sadda kasa ruwan shi ka ganin kasa yana cikin rukunoni unguwan nan ginin kan ka bar hanya kuma ka yi drainage gaban gidanka ko baya an karanga dibi aiki a'a in aka aje shi zama law enforcement na kai ya aiki saboda mutum na local huge amount of kudi ya yi da shi first wall ya decorate first wall ya yi kori gaban shi ba gota aka yi adar shi ruwa ya mamaye wurin ne ya sai wurin nan kamar wata biyu sai lorka na bi ciki suna buga fanya suna wasa ma isa na amfani wannan kuma yanda muke kuma ginin mu kuma na cikin ruwa bai samu kasa bai soak ruwa saboda mutum ya yi gini ya cikin gidan duka ya cement cement ya sa ta yanzu abin da zo kenan ruwan nan duka dai fito waje ruwa da dai fito ba ba drainage ba inda ruwan nan dai je zuwa ya bi sister na ta yi gini daga abin ga sunan shi boy abuko binga akwai wani gota ya bi gaban su last year gotan ga wani babban itace ya tara gotan ya cika duba flooding da ya yi wannan dakin sister na ya baka mata komi ya bata komi duba wanga haka duba yanda ruwa ya mamaye unguwa wallahi Accra a ce Accra city akan ganga how da ruwa ya ma duba ga polytank wani ruwa an kai magana wani ya ce ma kaman ba turai ma suna face flood a'a ba irin haka look at this su turai in ka gani you cannot ba irin wan bane wanga clearly ba anyan da ruwan nan dai bi ne wanga clearly ba anyan da ruwa dai bi muna gini ba gotoci basa ana yan kare a gida gwamnati ya zo ka sana abin da kuma ke ci muna tuwa kwarya yanzu dauda bai gani cikin ruwan ba dauda ba yanzu digangan ne duwa dakin wani wallahi yanzu digangan ne mutum ya doki bola ya zo ya aje bakin hanya ina zuwa ajiya ka yi daki kyau cikin dakin ga sha ce gaban ka ba gota kana jiran jama'a mai zo yi maka gota gane su kafo musu danya mun ya gata wa mu danye ni mu tom gata no so beya ya ne kesiye se ne beya abuba kitikiti bi entmin choki masu kudi ku yi ta goto ka ku jira president government ya zo ya yi muku ka ku jira ku yi ta goto ti bakin kofan domin guwan ga da muke kallon ga ka ga kaman ba gota so kai ginin kan nan ginin da kayin baka bar wani grass cikin gidanka dan adari ma yazo kasa da ya so ruwan ba kai tas ko kuwa kai concrete cikin gidan duka shi sa ruwa yazo yana fita waje ne waje kuma da ruwan da kan
kuma ruwan nan bai da inda dai shiga don ba yi gota ba kaga gida na sai kama gaban shi ba gota ba komi kura zalla sai ana jiran gwamnati ya zo inda kuma gwamnati yayi gatan nan inda su mai ke bakin kofar su na ransu da alba shara ya cika wari in ka bi wurin da ma ka ce manan ga bastard boys suna yawo suna shasharewa akwai inda da ka je samaru nan gana zamne na aiki suna fidda shara cikin mota mata na suna kallon ba su ma sa hannu kamar kuma su inda suke aiki kenan ga wari my brother ni da wata mun taba cin uban juna kan gota warin gota ai saboda ina wucewa gabanta gotan da take zama gaban shi take kasuwanci wari nace ya sa mutane kuna zama gaban gota haka ina wari haka akwai ku cire kuna jira gwamnati ya zo ya cire mu da kanmu ba rana sake wata ya mun gode mutuna mu da kanmu ba the sense of responsibility mu now it's not there as Ghanaians mutun na zamne gotan da kai kake zamne jikin shi ko yake gaban gidanka ya choke na daya gotan nan ya choke kana gani lalle gotan ga ya choke kana jiran waye zo ya fit da gotan inda ba zo an fite ba kamar yadda muka gani ga hanyar adari she ruwan nan gotan nan da ya choke ne ya divert ya shiga gidanka ya bata kayanka she ka fito kai video kana kara gidana ya cika wa zai taimaka mara fari ni da na tashi in ka shiga cikin zangoyon ka tambaya sun gaya maka shi yasa ni ka gani unit committee nan ga kowa ya tashi ya against na kare yake ni na win ko me na sai Madina zango na win ko ka kini me ka aiki yayya na ma ka bani saboda wannan suka san ni sun san yanda nake duba ni da nake budurwa ko communal labor nan guwa ina sa trouser ne yi tamba rika shovel ina cikin gota muna cire gota ninga leadership kenan duba shago nan da nake sadda abu cikin daga zongo bibi gotan da ke gaban mu ina sauka cikin gotan nan ninga wo a kuma fana ni na yawo ba na jiya ba yawunga na sauka cikin gotan nan so just imagine lane nan kowa na yin haka nan aida alhamdulillah to do it for yourself so it is way injaja kuma pa we do it for yourselves because ba in ka jira ka ce gwamnati ya zo yayi communal labor nan duka na ciki wo Allah ya maka kana da wani kudi kadan kai don yau gida a kira an baka da kudi baka kai su kamar new legonga da aka gwada wurin ya mamaye da ruwan ga ba wani talaka wurin so kai ka gina gida wasu gidansu ma jikin shi duka tiles ake shafawa ka kare shi gaban gidanka ba gota to uwan yayi nashi yazo ya sauka iyakan gidan shi wan kuma ya dauki shi ma ya je sauka iyakan shi har aka continue ana yi kenan ana tafiya shi rage mana ba wai wani natural disaster ba yin adari yayyafi haka shi mame ko ina kan wuri nan ba inda ya zama kin anyan ruwa bane shi sa mu gano kaman ba kowane lokaci gwamnati dai ya baka ba sometimes kai da kanka ya kamaci ka yi ka ba kanka saboda ka kare kai ma dukiyanka da kekina wanda ruwan ya shiga gidajen sun ga maybe abinda da su rasa ya fi kudin da mai shi ne doke ya gota gaban gidan shi ko kuwa in gotan ya coku ne abinda wanda dai je doko shi ce zo ya fite mai gotan kudin da dai bashi ma bai kai hasara da mai shi ba so let us understand this so one of the things kuma da ke damu mu kwanan ga shine dumso tambaya da muke da safin gani shin gwamnati zai iya ya samar da shi wato 24-hour economy shi with this current power situation hajiya to malam fari batun dumso a gana dumso ne yes as yeah ana kashe-kashen wuta ko ni yau da safin ga kamin fita ba light gidana na mai shi za ka gani da fugu da wiyan sa fugu ran monday okay don me need iron gaskiya na mai dai wadanda ke batun inda da kara kudin light a menene a bari kyau nan sun ce muna kaman dum siye ne okay to be fair with them they didn't sound like they are suna gaya ma gwamnati ya suna magana da ECG kamar su kuma performance suna ciki
kasu zo su ce suna son a kara kudin wutan lantarki kan performance ku da kuke as ECG wurin karban light bill kudi da ke sika enyunu like kudin da ya kamaci ya zo wurin ku bai zuwa wurin ku kuna zamane ne kullun she ku ci a kara kudin wutan lantarki ana karawa kuma ba ku ya kuna karba maganan da su suka yi kenan dai wannan suka fadi na goye cirayen su kuma na fahimce su abin da sa nake yi ma Honorable Francis Xavier su addu'a kenan kagan jiyare wadanga duka su da su duba loopholes ga duka su duba muna inda kudaden mu ke bi inda suke yoyo suke bin na ina rokan Allah kaman jiyare board chairman Rick Hagan ya yadda ya vest wasu powers in Honorable Francis Xavier so that it taimake shi su yi bincike inda kudaden mu ke shiga ba su fitowa wallahi inda mun samu wadannan heads masu kyau daga jiyare insha Allah wasu abubuwa su yi kyau and kuma abinda yasa muke emphasize on His Excellency John Dramani Mahama kaman yayi auditing into some heads of departments and institutions. Now, can understand ko if the head is rotten, clear it off. That's the message na. An ka ga kaduwa kaman head ngan da ke wurin ganga bai taimako. Ba kowane Ghanaian ne domin ya zama Ghanaian. Mu bari yayi aiki because of muna so mu ce kaman ba mu so mu yi political menene witch hunting and so on. So far as shi ma Ghanaian ne ai ba mu da NDC Ghana ba mu da NPP Ghana. Sa wannan nan ce kaman domin NPP appointee shi sa a kore shi no don ba mu so mu yi wannan nan. But yet the heads must be checked. Nga ka duba kaman NPPA ya kawo ka ke Ghanaian ne you fit into this position you can do it how are you doing it kana manage abubuwan nan da kyau are you working in the interest of the country or you are building a party if you are building a party then you are not building my party go and sit down when your party come and build it I will bring someone who will build the nation for us because His Excellency John Dramani Mahama now Ghanaians bought him because